Hey ho und willkommen zurück zum Let's Play Genshin Impact, wie immer in 21:9. Und falls ihr kein fleißiger Zuschauer meines Kanals seid, habt ihr eigentlich auch vieles verpasst. Von den letzten 2 Folgen haben wir sehr viel, ja, Story erfahren, sage ich jetzt mal. Es geht nämlich um das neue Laternenfestival, das zweite Laternenfestival, wenn man so möchte. Und das Problem ist so ein bisschen, dass Keqin, wie auch immer, ein bisschen sehr Workaholic-Style ist und halt einfach keine Pause macht. Und versuchen sie so ein bisschen zu bringen, dass sie mal das Fest genießt und so weiter, weil sie hat auch das Design von Leeway so ein bisschen gemacht, sag ich jetzt mal. Moment, da war... Achso, ne, das ist eine Wolke. Achso, hier war dieses eine Rätsel, genau, da war nichts. So, und ja, falls ihr nochmal die beiden Folgen schauen wollt, vor allem ist halt lustig, wie mit den letzten Episoden, mit den Treffen mit den, wie heißt das, mit den Adepten und so weiter. Müsst ihr einfach nur oben rechts auf das i-Symbol klicken bei YouTube, dann kommt ihr nämlich auf die Playlist von Genshin Impact. Im Übrigen empfehle ich euch auch noch ein paar Episoden zurück mit nachzuholen, sage ich jetzt mal. Zack. Denn wir hatten nämlich, bevor wir hier dieses Event angefangen hatten, Enkanomia besucht. So eine Art Unterwelt in Inazuma. Das hatte, glaube ich, auch 7 Folgen oder so gekostet, aber die Map ist nice. Also kann ich euch sehr empfehlen. Das heißt, ihr könnt dementsprechend noch mal ein paar Folgen zurückspulen und gucken. Und falls ihr noch die Story von Shenhe erfahren wollt, die war auch nicht ohne, die war nämlich auch vor Enkanomia. Also von daher empfehle ich euch von vornherein einfach die letzten 15 bis 20 Folgen mal nachzuschauen, wenn ihr Lust habt. Denn so verpasst ihr auf jeden Fall am wenigsten. Aber jetzt sollten wir erstmal zum Gasthaus Wangshu fliegen und Xiao finden. Da ist, glaube ich, die Zeit so ein bisschen überbrückt. Seidenblume. Hier. Das sollten wir nämlich auch zwischendurch einsammeln. Ach, hier gibt es auch diese Feuerwerksdinger. Da haben wir nämlich auch in der vorletzten Episode, war das, glaube ich, im Rahmen dieses Events bekommen. Und auch schon mal versucht, so ein bisschen Feuerwerk zusammen zu mischen. Ja, beim ersten Mal ist es uns auf jeden Fall gelungen, beim zweiten Mal weniger. Gut, jetzt hoffe ich, dass dieser Aufzug gerade nicht wegfährt. Was leider gerade der Fall ist. Boah, hier waren wir auch schon ewig nicht mehr gewesen. Achso, ne, das hatten wir auch schon gemacht. Na, kommst du runter? Ich möchte halt nicht unbedingt den Teleporter da oben benutzen, aber... Weil manchmal kommt es so einen vor, dass wenn ein Mini-Update rausgekommen ist, oder so diese Second-Half-Updates, so wie ich sie zumindest nenne, dass da manchmal neue Truhen oder kleine neue Rätsel sind. Und dann lohnt es sich manchmal wirklich, anstatt sich von A nach B immer hin und her zu teleportieren, auch hier mal umzuschauen. Hier war auch mal eine Truhe und so weiter gewesen. Hier sieht man das ja noch ein bisschen. Ach, hier ist sogar eine Truhe, tatsächlich. Die werde ich eh gleich wieder vergessen haben, wahrscheinlich. Aber ihr wisst, was ich meine halt, ne? Also... Let's ask Virgildet where the conqueror of demons may be. Could it be true? Huh? What I've heard. Hold on. Isn't that... Chi-Chi? Oh, and the weird guy with the snake around his neck. Yep. Das überrascht mich gerade so ein bisschen, aber naja, gut. Dr. Baiju, here are the herbs. I've picked lots of them. Splendid. Let me pack up and then we can be on our way. Hey, you guys! What are you doing? Dr. Baiju wanted herbs, so I came to collect herbs. Lots of them. And Dr. Baiju came too. Traveler, Paimon. Oh, and Lady Keqin. It's a pleasure to see you all. We're here stocking up more herbs. Boo Boo Pharmacy always runs out of digestive herbs during the festival seasons. With Lantern right just around the corner, I thought we should get prepared. We came all this way to collect some herbs, and we've picked quite the assortment. We'll be on our way back to the pharmacy once the herbs are sorted. I certainly didn't expect to see the Yuheng all the way out here. I have some business to attend to here. Ah, I see.
It's nearly time to celebrate Lantern Rite, and you're still running errands. Hardworking as always. I appreciate the sentiment, Dr. Baizhu. I'm just doing my job. Keqin and the Traveler are very busy. And we are busy too. Everyone, keep it up. Danke für eure harte Arbeit. Right. Thank you, Chi-Chi. We shouldn't tarry here any longer. Take care, you two. Three. Traveler, let's go find Virgoldet. Wie sie den Namen ausgesprochen hat. Vergoldet. Aber ich finde immer lustig, wie Kiki, wie auch immer, ihr wisst, wen ich meine. Immer redet so immer voll gelangweilt, aber im Endeffekt so, oh, okay. Aber gut, gehen wir mal zu ihr. Was war das denn für ein Geräusch? Na gut. Ah, Lady Keqin, what a surprise. Is there anything I can help you with? No, thank you. I'm just wondering if you might know where the Conqueror of Demons is. Oh, we never inquire about Xiao's whereabouts. But if he's here, he would be up on the rooftop terrace. Please feel free to go up and have a look. Stimmt, da war ja was. Der ist immer ganz oben gewesen und nicht hier auf dieser Seite, wo viele Menschen sind, sondern hier gibt es einen kleinen Vorsprung. Das vergesse ich immer. Den haben wir ja schon, glaube ich, zweimal hier getroffen. He doesn't seem to be here. Perhaps we came at the wrong time. Maybe he's out battling somewhere again. Let's leave the gifts with the owner and ask her to... How can I help? Where did you come from? You scared Paimon! Ja, war Xiao eben also hier. Yes. Hello, I am Keqin, Yuhong of the Liyue Qixing. The Yuhong. Yes. I saw you when we battled Xiao. You are fierce with your blade. Anyway, we're here to give you some Lantern Rite presents. See? There's lots of tasty food! Don't waste your delicacies on me. Die Keqin haben es extra für dich vorbereitet. Eradicating demons is my duty. You don't have to thank me. Karma is harmful to the human body, even if you have a stronger constitution than most. You should keep your distance from me when you can afford to. Hey, wait! Are you leaving? Aw, come on! Lantern Rite is almost here! Don't you want to take a break? Genau in dieser Situation waren wir nämlich schon mal gewesen mit ihm. Der wollte nämlich das Laternenritual auch nicht sehen, also das erste Laternenritual, und dann hat er sich das doch aus der Ferne gegeben und so weiter und fand es eigentlich auch nicht so schlecht, nur er mag halt keine Feste und so weiter, ne? Deswegen ist er halt so drauf. Aber jedenfalls, lass uns zusammen in die Stadt gehen und das Feuerwerk anschauen. Like I said before, I have no liking for crowds. I must remain vigilant of evil attacks, especially during the holidays. I will continue my patrol as usual. You should also exercise caution. And if there's any danger... Kein Problem, ich werde aufpassen. Good. And he's gone. Well, Xiao hasn't changed a bit. Wonder if he'll come and watch the fireworks this year, though. Ja, wer weiß, vielleicht. All right, we've completed our visits with all the Adepti. Let's take a break downstairs before we head back into the city. Oh no. What should we do? Huh? Oh, Lady Keqin! Lady Keqin! I'm so glad to see you here. Feng Yi?
What's wrong? What are you doing here? Lady Keqin, let me explain. I had rearranged the fireworks layout and expanded the range to Qingsha Village just like you requested. My people finished setting up the fireworks and we left someone in charge to launch them for the show. But the person we left in charge came back shortly after and reported that all the fireworks in Qingsha Village had been stolen. I immediately reported the situation to the Millelith and had another batch of fireworks made to be transported to Qingsha Village under escort. However, everyone's short-handed during Lantern Rite. The Millelith are already stretched thin and don't even have enough people to fill their regular patrols. They can't spare anyone to look after the fireworks for us. We don't have many materials left, so if the second batch of fireworks gets stolen as well, we're done for. So, I was thinking to go to Qingsha Village and have a look first. Which is when I bumped into you. Lady Keqin, what should we do? According to the Ministry of Civil Affairs, the number of guards on patrol has to be doubled and rotated continuously during Lantern Rite. They must perform these extra measures in addition to their standard daily affairs. The only manpower they can muster during the festival would be the emergency response units. But those special units are intended only for backup. There are not many of them and they cannot perform prolonged guard duty. If we wish to make use of them, we'll need to resolve the problem quickly. Maybe we can ask the Adepti for help. This would be a piece of cake for someone like Cloud Retainer or Xiao. No, that would only make us look incompetent. I'll handle this, Pengyi. Ach, wir können Keqin die Last nicht alleine tragen lassen. Und genau, das ist jetzt das Problem. Sie soll halt weniger machen. Jetzt macht sie schon wieder was. We can help too, Keqin. Thanks, you two. Actually, I have an idea. Let me make some arrangements. Pengyi, go back to Liyue Harbor and get the fireworks ready. Then meet me in Qingsha Village. Traveler, come with me. Let's ask around to see what happened. Okay, lass uns wandern gehen und den Mond und die Sterne bewundern. Gehen wir zum Kingschen Dorf, um nach mehr Informationen zu suchen. So, und jetzt für einen kurzen Überblick habe ich es tatsächlich vergessen. Wir gehen nochmal hier den Aufzug hoch. Kommt er uns entgegen gerade? Ah, ist gerade hochgefahren. Ja, weil da oben war ja doch die eine Truhe, die wir eben gesehen hatten. Die möchte ich genau hier. Die möchte ich gerne nämlich noch collecten. Dann können wir reisen. Dann müssen wir auch noch diverse Blumen sammeln. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Weil ich weiß, irgendein Charakter braucht die Blumen, die es halt dort überwiegend zu finden gibt. Und dann können wir uns halt weiter darum kümmern. Wie hoch müssen wir dafür? Ja. Die Kamera. Und? Okay, das war noch knapp gewesen, aber... Ja, genau deswegen wollte ich nicht X drücken. Bisschen höher. Zack. What do we have here? Wenigstens ein bisschen was. Da gibt es auch immer schön Urgestein für. Oh, Geosiegel auch noch. Nice. Okay. Wo müssen wir hin? Das ist da oben. Zack, 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 zack. Da gibt es auch noch so ein blaues Vieh, was ich schon... Also, wie soll ich das sagen? Das habe ich hier irgendwo markiert. Ist das das? Ne, das müsste das hier sein, glaube ich. Dass das irgendwie gefangen ist in so eine kleine Steintruhe, aber... Naja, gut. Befragen wir die mal. Oh, how could a whole batch of fireworks just vanish like that? Hello, Granny Roshin. We'd like to know more about the recent fireworks theft. Oh, Lady Keqin, I can hardly believe you came personally to investigate. It's no trouble at all. Please, tell us what happened. Well, when they brought the fireworks, the children in the village were very excited. They were all gathered round, watching the area for a long time. The workers piled up the fireworks and said they would go confirm the locations to set them off. That's when they left the village. Oh, now let me remember. Ah, yes. I recall that they left the fireworks in an open area just next to a house down the old road.
But the very next day, all the fireworks were nowhere to be seen. The person in charge of the fireworks was so anxious that they went straight back to the city to find a solution. Oh, the villagers here are worried too. The fireworks missing can only mean that there are thieves about. There are elderly and kids in the village, you know. Although the Millilith are stationed here, no one dares to go out anymore. I understand. Please help reassure the people in the village and tell them everything's going to be fine with the Millilith standing guard. Traveler, let's go investigate the place where the fireworks were stolen. Lass uns wandern gehen. Geht zu den Feuerwerkslager. Das ist da unten, ne? Ach, habe ich da oben? Ja, habe ich bereits gecollected irgendwann mal. Da gab es nämlich auch einen von den Oculus-Viechern, aber warte mal. Ach so, hier. Ah, okay, ich hatte hier hinter diesem Ding direkt. This is the place. The fireworks were stolen here. The thieves must think there are mostly elderly and children living in Qingce village, all too weak to defend themselves. Otherwise, they would never dare commit such a blatant crime. This is absolutely awful. We cannot let such a matter go unpunished. Let's see if we can find any clues here before we plan our next step. Suche nach Hinweisen. Brauche ich die Vision für? Ach, wieso ist das denn so neblig hier vorne? Das war, glaube ich, vorher noch nie so gewesen. Ah, da bin ich mal gespannt. Sehe ich da hinten auch ein Laternenritual-Ding da leuchten? Ich glaube, das ist was anderes, aber... Wieso sieht das denn so aus? Warum ist da so ein Dude? Ah. Ach, Fußspuren. Ja. Are these footprints? Let's see where they lead. Das auf jeden Fall. Hier ist auch schon wieder so neblig. Also immer, wo die Fußspuren sind ungefähr. Bisschen Rettich. Eine Truhe. Ja, noch mehr. Footprints continue here. Let's keep following them. Okay, ich sehe aber da erstmal keinen da unten stehen. Hier eventuell oder so. Hätte ja nämlich sein können. Ach, Pepperoni gibt es hier auch noch. Ach, genau, das ist das, was ich sammeln wollte. Schnell, schnell. Glacilie. Ah, okay, Glacilie gibt es auch woanders. Okay, ich weiß, dass wir sie brauchen für irgendeinen Charakter. Nur, wie gesagt, ich wusste halt gerade nicht, was wir davon brauchen. Glacilie haben wir auf jeden Fall woanders gesammelt. Aber hier sind weitere Fußspuren. Ach, also nee, das ist was anderes. The footprints continue here. Let's keep following them. Genau, das müssen wir halt sammeln. Ach, guck mal, wer da hinten steht. Das ist dieser Wasserjunge, den haben wir nämlich als Charakter halt auch. Und die anderen erkenne ich gerade nicht. Ach, dieser Eisjunge. Steht ja irgendwie in Beziehung mit Chen-He, aber ich habe es auch nicht genau verstanden bis jetzt. Sir, please. This is all just a big misunderstanding. A misunderstanding, you say? If so, then tell me, why are you hiding here? Please, good sir. This really is just a misunderstanding. I would never dream of getting anywhere near the Feiyun Commerce Guild shipment. Something's happening over there. Let's go have a look. Oh, the Feiyun Commerce Guild? It must be. Please, save your breath. Restrain this fellow. Tightly now, we mustn't let him get away. Yes, young master. I was sure it was an evil spirit. Turns out it's the treasure hoarders again. Xingchun Changyun! Hello! Das hat sich irgendwie wie so ein Wortspiel angehört, gerade was Paimin gesagt hat mit den beiden Namen zusammen. Jedenfalls, was macht ihr? Well, hello, dear traveler. Our fates cross once again. What brings you here? Excuse me. Please, tell me what is happening here. Ah, yes. Allow me to explain. It so happens that every year during the Lantern Rite, the Feiyun Commerce Guild transports supplies to various villages outside of Liyue Harbor. Family rules stipulate that the supplies must be personally escorted by a family member. Because my older brother went last year,
The duties have fallen to me this time around. Oh, so what's Changyun doing here? Changyun happened to be visiting, so I cordially invited him to join us for the journey. Oh, I see. But why did Changyun say he thought there was an evil spirit? I see that you are not familiar with the story of old. It is said that fireworks were once called firecrackers, and were used to ward off evil spirits and the like. In ancient times, Liyue was plagued by evil spirits. As people gathered together to celebrate the annual festival, the yang energy would intensify, and evil spirits were thus attracted to the fringes of the city by the strong scent. Liyue Harbor was under the gracious protection of Rex Lapis, so the spirits dared not enter the city. However, they still lingered near the city gates and pestered the passers-by. In order to drive the spirits away, people made firecrackers and lit them near the city gates. The flashes of light and loud noise successfully drove the spirits whence they came. This festival is now known as the Lantern Rite. It was my intention to travel around to see if there are any malicious spirits lying in wait for passers-by. Since I happened to have a shipment of goods to deliver, and our course was through the mountains, I naturally thought it best to have my thaumaturge friend traveling alongside me. Xingqiu said he learned the story about evil spirits from an ancient text. The text vividly describes the appearance and even the whereabouts of the spirits. Xingqi veräppelt Chongyun doch, oder Chongyu hat das Buch nicht einmal gesehen, oder? Ich glaube eher, dass beides trifft zu wahrscheinlich irgendwie, aber ich nehme das zweite erstmal. Anyway, when we arrived at the area, Chongyun sensed an ambush about to take place. Upon searching the area, we found a group of treasure hoarders. They tried to flee the moment we were upon them. Fortunately, I was swift enough to catch one of them. Your timing couldn't have been more fortunate. We were just preparing to send them to the Ministry of Civil Affairs. He insists the matter is merely a misunderstanding, but things seem quite clear as I see it. Good, sir. Just hear me out. Everyone knows the Feiyun Commerce Guild. Had we known it was your merchant caravan, we never would have dared to attack. The master of the Feiyun Commerce Guild is famous for his generosity and noble deeds, a true hero of the people. So, you see, this is nothing but a big misunderstanding. We didn't want any trouble with the guild. What you mean to say is that you were targeting someone else then? Well, who was it? Well, just trust me. We were definitely not trying to steal your goods. Please believe me. Master Xingqiu, I would like to borrow a few of your staff to escort the thief to the Ministry of Civil Affairs. As for the bounty, we will pay you afterward. It is my humble duty to uphold justice. No remuneration shall be necessary. Come then, see that this thief is taken to the Ministry of Civil Affairs. Yes, young master, leave it to us. You heard him. Take this man over there and make sure he's secured. Tie each of his fingers separately if you have to. He's not gonna pull anything under our watch. Wait a second. Please also deliver this message to the Ministry of Civil Affairs. It's very likely that this thief is related to the recent fireworks theft in Qingce Village. Make sure they have someone question him thoroughly. So the plot thickens. Is your task clear? We mustn't disappoint the Yuang. Yes, young master, I understand. We'll be on our way. I've heard many good things about you, Master Xingqiu. Thank you for your assistance. I hardly lifted a finger. Think nothing of it. Everyone, my intuition tells me that there could be more than one group of treasure hoarders in this area. More than one group? Oh, you've got quite a keen eye too, Chongyun. During our search, I found scattered sets of footprints differing from those on the road. There may still be other treasure hoarders waiting to ambush passers-by. When I was chasing the treasure hoarders earlier, I noticed that they were nearly unarmed and very few in numbers. If they truly intended to ambush the Feiyun Commerce Guild, they must have overestimated themselves. If you ask me, they didn't seem to be staging an ambush, but rather it appeared as if they were waiting for someone. It appears they may be the thief's accomplices. They were probably hiding here to wait for the stolen goods. What exactly are the stolen goods, if I may ask?
taking advantage of the elderly and children. What a loathsome group of criminals. Lady Keqin, don't fret about manpower. Chongyun, let's go lend them a hand in Qingce village, shall we? Yeah, just leave it to us. We can handle a bunch of thieves. Thank you. That will help alleviate the crisis in Qingce village. Unfortunately, the footprints we were following end here. I don't know where we should go next. It seems we were only a moment away from catching all the treasure hoarders. Aww. Keqin. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Thank you. Master Xingqiu, I'll leave Qingce village under your watch. Most assuredly, Lady Keqin. It's fortunate our paths crossed with those two. Ja, es ist gut, Hilfe zu haben. It's so cool to fight for justice. The thieves who stole the fireworks haven't revealed themselves yet. I'll go have a look around. Traveler, please go take a rest in Qingce village. I've troubled you enough already. I can handle the rest of this matter myself. Keqin, are you planning to look for clues all by yourself? Somehow that doesn't sound like a very good idea. Oh, wait! You're in the Liwei Qixing. Why don't you ask some of your subordinates to help? At least it'll be safer than investigating on your own. Da hat Paimon ganz recht. Aber ich denke, die sind alle selber beschäftigt, oder? Yes, I agree, but we are short-handed at the moment. I can handle these trivial matters myself. The fireworks that were transported to Qingce village were quite bulky. They couldn't have gone far. Way I see it, if they were clever enough, they would conceal the stolen goods somewhere and then come pick them up later. All I have to do is find out where they hid the fireworks and then return to the location with reinforcements. Don't worry, I am not reckless, and I won't carelessly alert the thieves. You can certainly trust me by now. Well, when you put it that way... It's settled then. Traveler, Paimon, please go get some rest. I'll go find you in Qingce village when I'm done. So, Auftrag abgeschlossen. Hey, hey. Gut, bevor ich das checke, möchte ich gerne Folgendes noch auf die Schnelle versuchen hinzukriegen. Und zwar, wir klettern jetzt erstmal hier hoch. Zack, zack. Ich versuche jetzt hier das Ding zu kriegen. Ach, hier ist das, oder? Ist das das? Ja, genau. Den zu kriegen. Wobei, da komme ich gar nicht hoch. Gibt es da einen... Nein, gibt es natürlich nicht. Okay. Ich sollte doch gucken, wo ich hinlaufe. Wo kann ich... Da kann ich am besten hochklettern, oder? Zack. Zack, 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 zack. So. Kurz Ausdauer aufbauen, weil das ist doch ein ganzes Stück, was wir klettern müssen. Dann hingleiten und dann möchte ich gerne eventuell noch zu der Abenteuergilde, aber gucken wir mal. Und zack. 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 Ja. Vielleicht mache ich doch ein paar Jumps mehr. Okay, ich glaube, das reicht lieber. Weil wir haben nur 50% übrig. Von der Ausdauer her. Dreimal hüpfen hat ja ungefähr ein Viertel gezogen. Genau, hier ist dieser komische Schrein, was ich erzählt hatte, dass da irgendwas versteckt ist. Seht ihr auch auf der Karte. Habe ich jetzt noch nicht gelöst, werde ich bestimmt irgendwann machen, aber ich hätte nicht in den nächsten paar Folgen. Da hat das Event auf jeden Fall Priorität. An dieser Stelle nochmal den Hinweis, ihr könnt halt oben, ihr könnt ein Abo gerne da lassen, denn dann könnt ihr nichts mehr verpassen und ihr unterstützt mich so auch aktiv am besten hier auf YouTube. Das heißt, das ist im Endeffekt Win-Win-Situation, ohne dass es was kostet. Genau, da kommen wir nicht weiter raus. Wobei, hier hat sich was verändert. Ich meine, das sah damals nicht so aus. Kann es sein, dass sie die Karte da verlängern wollen hier? Irgendwann so die Verbindung? Es gibt ja auch an dieser Stelle, also natürlich immer basierend auf dem Zeitpunkt, wo ich aufgezeichnet habe, hier noch eine große Kluft. Dieser Name steht auch schon seit 2.1, 2.2 oder früher. Auf jeden Fall auch schon eine ganze Weile und da kam halt noch nichts. Aber nun gut, dann ist es halt so. Ich müsste in diese Richtung, ne? Ich sehe das nicht. Jetzt ist es gespawnt, okay. Diese Sichtweite könnten sie ein bisschen erhöhen. Ja gut, das ist auch für Mobile Gaming ein bisschen ausgelegt und optimiert.
Aber trotzdem. Ja, ich glaube, hier bin ich hoch genug, weil wenn ich jetzt weiter in diese Richtung laufe, ist da eine Truhe? Ah, da sind auch Feinde in der Nähe, oder? More speed. Nein? Nice. Okay. Ach, ich sollte noch Ausdauer ein bisschen aufpassen. Ich sag's ja noch und dann... Nee. Kurz einen Augenblick warten. Wir wollen ja in die Richtung. Das müsste hier so... Über hier diese Stelle sein. Wenn hier die Truhe war, da die Brücke, müsste ungefähr hinkommen. Ich glaube, ja, okay, sogar näher an der Truhe als gedacht. Dann haben wir das dann halt auch auf jeden Fall aufgesammelt. Wir brauchen davon auf jeden Fall einige noch. Denn wir können eine Mission ganze Zeit nicht starten, weil wir müssen die Statue der 7 in dieser Region auf Stufe 9 hochkriegen. Also neunmal upgraden. Denn man kriegt bei jedem Upgrade dann so ein spezielles Item, die wir dann in so eine Art Ruine einsetzen können, umrundet von ganz vielen Türmen und so weiter. Aber wie gesagt, die kriegen wir halt erst, wenn wir Stufe 9 erreicht haben. So, Abenteuergilde, das wird auch schon gelb angezeigt. Heißt das, das ist auch eine Mission da? Nee, das ist glaube ich nur diese Aufträge-Ding, diese Erkundungsaufträge-Dinge, oder? Ich muss sowieso die neue Mission noch anklicken. Haha, okay. More speed. Gut. Du. Add Astra. Zur Erkundung entsenden. Zack, zack. Ist egal, welche Figur. Zack, zack, zack. Leeway. Zack, zack, zack. Sie. Ningwang. Da. Ach genau, hier sieht man die neuen Skins von Jean unter anderem. Okay. So. Suchen wir noch eine gute Position. Gehen wir mal hier drauf. Zack, zack. Ah. Okay, das war ein Tick zu hoch für sie. Ohne Ausdauer, aber gut, ist halt so. Ist halt jetzt nicht viel Leben, was wir verloren haben. Gut, wie gesagt, oben rechts i-Symbol Playlist, Abo dalassen, supporten, nichts verpassen. Folgt mir meine Social Media Kanäle ebenfalls verlinkt, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.